Que pasaría site digira que tus músculos están encayendo silenciosamente en este mismo momento, incluso site sientes perfectamente bien, y que la comida que sines hoy podría decidir si mañana amanecen más fuertes o más débiles. La mayoría de las personas cree que los músculos solo se construyen sudando en el gimnasio, pero la ciencia revela algo muy diferente en silencio. Tu plato puede ser más poderoso que tus pesas. El músculo no es solo para adultos. El músculo es lo que te mantiene de pie, caminando, levantando objetos, respirando profundo, e incluso protegiendo tus órganos mientras envejeces. A partir de los 30 años, la mayoría de las personas comienza a perder músculo cada año sin siquiera notarlo. Este preciso se acelera con el estrés, el mal sueño, las enfermedades y, especialmente, con una baja ingesta de proteínas. Y aquí está la verdad crítica que muchos nunca escuchan. Incluso sin ejercicio intenso, tu cuerpo puede construir y proteger músculo cuando recibe los nutrientes correctos en el momento correcto. Esto no significa que la comida reemplace al movimiento. Significa que la comida por sí sola ya controla una enorme parte de tu salud muscular. Dentro de tu cuerpo, el músculo se construye a partir de diminutos fragmentos de proteína llamados aminoácidos. Piensa en los aminoácidos como ladrillos. No importa cuán tu trabajo de construcción quiera hacer tu cuerpo, si faltan los ladrillos, no se construye nada. Cuando el consumo de proteína es bajo, tu cuerpo comienza a destruir su propio músculo solo para sobrevivir. Cuando el consumo de proteína es alto y constante, incluso con movimiento diario ligero, tu cuerpo protege el músculo y puede incluso añadir nuevas fibras musculares lentamente con el tiempo. Los científicos llaman a este proceso síntesis de proteína muscular. Ocurre cada vez que comes proteína de alta calidad. Y para muchas personas ocupadas, mayores, en recuperación de una enfermedad o incapaces de entrenar intensamente, la comida se convierte en su principal arma para luchar contra la pérdida muscular. También existe otro peligro oculto. Cuando el músculo disminuye, la grasa aumenta incluso si el peso se mantiene igual. El azúcar en la sangre se eleva. El metabolismo se ralentiza. El dolor articular aumenta. El equilibrio empeora. El riesgo de diabetes, enfermedades del corazón y caídas se eleva. Así que cuando hablamos de crecer músculo sin entrenamiento, en realidad hablamos de alimentar al cuerpo de una forma que proteja, repare y fortalezca el músculo que ya tienes, mientras apoya suavemente el crecimiento nuevo a través de la vida diaria misma. Ahora hablamos de los alimentos que hacen esto posible. El primer alimento son los huevos. Los huevos son uno de los alimentos más perfectos que existen para el músculo. Un huevo grande contiene alrededor de 6 gramos de proteína de alta calidad con los 9 aminoácidos esenciales. Pero lo que realmente hace especiales a los huevos es algo llamado leucina. La leucina es el interruptor principal que enciende la síntesis de proteína muscular. Cuando la leucina aumenta en tu sangre, tus músculos reciben una señal clara para comenzar a construir. La proteína del huevo se absorbe lenta y constantemente, lo que la hace ideal para una reparación muscular sostenida durante el día. Incluso dos huevos en la mañana pueden aumentar significativamente la actividad de construcción muscular durante varias horas. Para quienes no pueden entrenar,
Los huevos actúan como protectores silenciosos del músculo trabajando en segundo plano. El segundo alimento es el yogur griego. No el yogur normal, sino el yogur griego espso. Contiene casi el doble de proteína y mucho menos azúcar que el yogur estándar. Una taza puede proporcionar fácilmente entre 15 y 20 gramos de proteína. El yogur griego también contiene proteína caseína, que libera aminoácidos muy lentamente durante muchas horas. Esto lo hace extremadamente poderoso antes de dormir. Mientras duermes, tu cuerpo entra en un modo profundo de reparación. Alimentarlo con proteína lenta durante este tiempo evita la pérdida muscular y apoya una reconstrucción constante de los tejidos durante toda la noche. También aporta calcio para la fortaleza ósea, que trabaja junto con el músculo para mantener tu cuerpo estable. El tercer alimento es la pechuga de pollo. El pollo está cargado de proteína magra que es muy fácil de absorber para el cuerpo. Una porción puede aportar más de 30 gramos de proteína con casi nada de carbohidratos o grasa. Esto permite que tu cuerpo se concentre completamente en la construcción muscular en lugar de almacenar energía. La proteína del pollo es especialmente rica en los aminoácidos necesarios para la reparación de los tejidos. Incluso si nunca tocas una pesa, tus músculos siguen siendo usados para la postura, caminar, respirar, tragar y mover cada día. El pollo alimenta la recuperación de todo ese trabajo invisible. El cuarto alimento son las lentillas. Muchas personas creen que solo los alimentos de origen animal pueden apoyar el músculo. Las lentillas demuestran que esta idea es falsa. Las lentillas están cargadas de proteína vegetal, fibra, hierro y carbohidratos de combustión lenta. Proporcionan los materiales de construcción para el músculo y al mismo tiempo mejoran el flujo sanguíneo mediante un mejor control del azúcar en la sangre. Cuando el azúcar en la sangre se mantiene estable, la insulina funciona correctamente. La insulina no es solo una hormona del azúcar. También transporta aminoácidos hacia las células musculares. Esto significa que las lentillas apoyan indirectamente el crecimiento muscular mejorando la forma en que la proteína entra en el tejido muscular. El quinto alimento es el pescado, especialmente el salmón, las sardinas y la caballa. El pescado entrega dos herramientas poderosas al mismo tiempo: proteína de alta calidad y grasas omega 3. Las grasas omega 3 mejoran directamente la síntesis de proteína muscular al hacer que las células musculares sean más sensibles a los aminoácidos. En palabras simples, el pescado hace que la proteína que comes funcione mejor. Los adultos mayores que consumen omega 3 de forma regular mantienen significativamente más músculo que quienes no lo hacen. El pescado también reduce la inflamación, lo que evita la destrucción muscular provocada por el estrés crónico y el envejecimiento. El sexto alimento es el queso cottage. Este es uno de los alimentos más subestimados del mundo para proteger el músculo. El queso cottage contiene una gran cantidad de proteína caseína, la proteína de digestión más lenta de todas. Comer queso cottage por la noche proporciona a tus músculos aminoácidos durante 6 a 8 horas seguidas. En lugar de descomponerse durante el sueño, tus músculos permanecen alimentados y apoyados. Esto es especialmente importante para personas sedentarias o en recuperación, porque la inactividad por sí sola incrementa la pérdida muscular durante la noche. El séptimo alimento es el tofu y los productos de soya.
La proteína de soya es una de las pocas proteínas vegetales consideradas completas, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales. La soya también contiene compuestos naturales que mejoran la función de los vasos sanguíneos y la entrega de nutrientes al tejido muscular. Esto hace que la soya sea especialmente valiosa para quienes evitan la carne. Se ha demostrado que un consumo constante de soya preserva la masa muscular incluso durante la pérdida de peso y la inactividad. El octavo alimento es la carne magra de res. La carne de res essential contiene una proteína densa y un nutriente llamado creatina. La creatina se almacena directamente dentro de los músculos y ayuda a producir energía incluso durante pequeños movimientos diarios. También aumenta el contenido de agua dentro de las células musculares, lo que apoya el crecimiento, la fuerza y el volumen. Incluso sin entrenamiento intenso, niveles más altos de creatina ayudan a preservar el tamaño y la función muscular. La carne de res también aporta vitamina B12 y zinc, ambos críticos para las señales nerviosas hacia el músculo y la reparación de los tejidos. El noveno alimento es la leche. La leche contiene tanto proteína de suero como caseína juntas, lo que la convierte en una bebida muscular perfectamente equilibrada. El suero se digiere rápidamente y estimula de inmediato la construcción muscular. La caseína se digiere lentamente y evita la degradación muscular durante horas después. La leche también contiene factores de crecimiento naturales que apoyan la reparación de los tejidos de manera suave y constante. Incluso un solo vaso antes de dormir puede cambiar tu cuerpo del modo de pérdida muscular al modo de protección mientras dormís. El décimo alimento son los frutos secos y semillas, especialmente las almendras, las semillas de calabaza y los cacahuetes, aunque contienen menos proteína que los alimentos de origen animal, aportan algo que los músculos necesitan desesperadamente, magnesio y grasas saludables. El magnesio controla la contracción y relajación muscular, las señales nerviosas y la creación de proteína dentro de las células. Un nivel bajo de magnesio debilita silenciosamente los músculos con el tiempo, aumenta los calambres, la fatiga y ralentiza la reparación. Los frutos secos y semillas apoyan el entorno hormonal que permite que los músculos se mantengan fuertes incluso sin entrenamiento. Ahora hay algo que casi nadie entiende. No es solo lo que comes. Es cuando y cuantas veces comes proteína lo que decide si el músculo crece o se encoge. Tu cuerpo solo puede usar cierta cantidad de proteína para construir músculo en un momento. Cuando distribuyes la proteína a lo largo del día en lugar de comerla toda en una sola comida, cada comida se convierte en una nueva señal de reparación muscular. La proteína en el desayuno es especialmente poderosa, porque la pérdida muscular es más alta durante la noche. Saltarse la proteína en la mañana deja a tus músculos en un estado de pérdida durante horas. Otro factor crítico es el equilibrio de energía. Si comes muy pocas calorías, tu cuerpo puede quemar la proteína como combustible en lugar de usarla para construir músculo. Por eso muchas personas comen proteína pero aún así pierden músculo durante el estrés o la enfermedad. El cuerpo siempre prioriza sobrevivir antes que fortalecer. Cuando hay suficientes calorías, la proteína puede hacer su verdadero trabajo, reconstruir tejido. La hidratación también controla cómo funciona la proteína dentro de las células musculares. Un músculo deshidratado es más débil, se repara más lentamente y se destruye con mayor facilidad.
el agua no es solo para quitar la sed. Es el medio donde ocurre la química del músculo. Incluso una deshidratación leve reduce la síntesis de proteína muscular. Y el sueño quizás si la herramienta muscular más subestimada de todas. La hormona del crecimiento, que repara el músculo y los tejidos, se libera principalmente durante el sueño profundo. Ninguna cantidad de proteína puede vencer la falta crónica de sueño. Por eso las personas que duermen mal suelen perder músculo aunque comen bien. Tal vez ahora te preguntas cómo puede crecer el músculo sin entrenamiento formal. La verdad es que los músculos responden a cualquier tensión, no solo al ejercicio del gimnasio. Estar de pie, caminar, cargar bolsas, subir escaleras, levantarte una silla, incluso mantener la postura al sentarte, todo crea tensión dentro de las fibras musculares. Cuando hay proteína disponible, estas pequeñas señales diarias se vuelven suficientes para preservar e incluso aumentar el músculo lentamente con el tiempo. Este efecto es aún más fuerte en principiantes, adultos mayores y personas que regresan de la inactividad. Sus músculos son altamente sensibles a la proteína y responden incluso a pequeñas exigencias físicas. Por eso la nutrición por sí sola puede crear mejoras visibles de fuerza en estos grupos sin entrenamientos estructurados. También existe algo llamado memoria muscular. Las células musculares conservan núcleos incluso después de encajar. Cuando la nutrición mejora, estos núcleos ayudan a reconstruir el músculo más rápido que antes. Esto significa que alguien que alguna vez fue fuerte puede recuperar músculo con mayor facilidad solo con una buena alimentación, incluso sin entrenamientos pesados. Pero hay una verdad que debe decirse con honestidad. Ningún alimento puede reemplazar el movimiento para siempre. Sin ningún movimiento, los músculos tarde o temprano pierden su capacidad de respuesta. Pero los alimentos que aprendes hoy pueden frenar dramáticamente la pérdida muscular, proteger la fuerza, mejorar la recuperación y permitir en muchas personas una reconstrucción gradual solo a través de la actividad diaria. Ahora vemos cómo combinar estos alimentos de forma simple durante el día. Un desayuno fuerte para proteger músculo puede ser huevos con leche, o yogur griego con frutos secos. Un almuerzo puede incluir pollo, lentejas o tofu con arroz o verduras. La cena puede incluir pescado o carne con vegetales y grasas saludables. Y antes de dormir, un poco de queso cottage o un vaso de leche mantiene los aminoácidos entrando en tus músculos durante toda la noche. La constancia es más importante que la perfección. El músculo no crece por un solo día perfecto. Crece por miles de pequeñas señales repetidas. Ahora hablamos del enemigo silencioso del músculo, la inflamación crónica. El azúcar procesado, los fritos, el tabaco, el alcohol en exceso y el estrés descontrolado aumentan la inflamación. La inflamación activa enzimas que destruyen la proteína muscular. Por eso algunas personas comen mucha proteína pero aún así se debilitan. Su entorno interno está enviando señales de destrucción en lugar de construcción. La vitamina D también es clave. Cuando está baja, el músculo se debilita, aumentan las caídas y se reduce la síntesis de proteína. El sol, los huevos, el pescado y la leche fortificada apoyan la fuerza muscular por esta vía silenciosa. Con la edad también aparece la resistencia anabólica. Esto significa que el músculo responde menos a la proteína,
se necesita un poco más para estimular la reparación. Por eso muchos adultos mayores se encajan incluso comiendo lo que antes era suficiente. Aumentar la calidad de la proteína y distribuirla bien durante el día puede vencer gran parte de esta resistencia. Imagina ahora dos personas que nunca van al gimnasio. Una con poca proteína, duerme mal, vive con estrés y se deshidrata. La otra con proteína de forma regular, duerme profundo, bebe agua y camina todos los días. Después de 5 años, sus cuerpos son completamente diferentes. Una es frágil, inestable y débil, la otra es firme, fuerte y segura. La diferencia no son los genes. Son las señales diarias. Y ahora la verdad práctica que todos quieren saber. Que tan rápido puede la comida cambiar tus músculos en solo 7 días de mayor proteína, la síntesis muscular aumenta. En 3 o 4 semanas, el grosor del músculo puede mejorar en personas sensibles. En pocos meses, la fuerza de agarre, la velocidad al caminar, la resistencia y el equilibrio mejoran incluso sin entrenamientos formales cuando la proteína es constante. El espacio cambia lento. El interior del cuerpo cambia rápido. Pero también hay una advertencia. Muchísima proteína sin suficiente fibra y agua puede causar molestias digestivas en algunas personas. El objetivo es equilibrio, no exceso. La mayoría de los adultos se beneficia de entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo de peso al día para proteger el músculo sin entrenar. Eso significa que una persona de 70 kilos necesita entre 80 y 110 gramos de proteína distribuidos en el día. Tus músculos no necesitan perfección. Necesitan constancia. Muchos creen que el músculo solo pertenece a los adultos. En realidad, el músculo pertenece a la supervivencia. Protege tus articulaciones. Estabiliza tu columna. Regula el azúcar en la sangre. Controla la temperatura corporal. Fortalece tu sistema inmune. Decide si subs escaleras con seguridad o con miedo. La comida no es solo combustible. La comida es una instrucción. Cada bocado le dice a tu cuerpo si debe construir, conservar o destruir. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, tus músculos también están escuchando. Están esperando su próxima señal. Esa señal notion que venir del gimnasio. Puede venir de tu cocina. Puede venir del momento en que eliges huevos en lugar de pan dulce. Puede venir de elegir lentillas en tu comida. Pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que dentro de tu cuerpo son órdenes químicas gigantes enviadas a tus músculos una y otra vez. Tu próximo plato no es solo comida. Es un mensaje. O le dices a tu cuerpo que se prepara para la debilidad, o le dices que se prepara para la fuerza. Y esa decisión comienza hoy.